estamos aquí en Malee's Kitchen, localizado en Fresno, California. Es un restaurante de comida Hmong que tienen aquí, un evento que ellos hacen cada año. Es un trunk or treat. Piden dulce los niños de las cajuelas de los carros. Es muy divertido, todos decoran sus cajuelas muy bonitos, tienen diferentes temas y también hasta se disfracen los dueños de los carros. Malee's Kitchen hace esto con un grupo, pero es muy divertido. El año pasado había una línea muy larga. Este año se ve también que va a estar mucho más largo la línea, pero todavía es muy divertido. Y después de esto también aprovechamos a agarrar comida que ellos venden. Nos encanta mucho comer aquí y ojalá ustedes también tengan la oportunidad un día de venir aquí también. Pero no tiene candy. No. Do you have candy? Want a picture? Come on. No vayas a irte, quédate aquí conmigo. Hey, papelia. Si quieres ver para que te dé un candy. Nomás con tu una, que te dé una para que comas ahorita ya. Y ya se va a ir. ¡Oh, Chucky! Oh my God! ¡Miras esa Chucky! Look. ¿Quién es?
Oh my God, who is that? She can choose one? Yeah. Honey, whichever one you want. So grab yourself one, baby. Alright? Happy Halloween, you guys. Thank you guys for coming by, alright? Thank you. La que está allá. Mommy, I'm gonna take a picture of you two. Oh, sorry. Go Bella. Gracias por llegar hasta el final de este video. Saludos para todos y adiós. Este video no olviden darle un like y suscribirse. Aquí estoy en el feed de video. No olviden darle un like.